Welcome to the Learn Greek Journey lesson for the week. The topic is Let's Go on Facebook. Kalos ήρθατε. The agenda of the event is new vocabulary, workings and comprehension. Choose the correct word, speak like a Greek, questions and answers, and there's actually another game. Let's welcome online Hellenic lessons and Ali. So today we'll begin our journey by going on Facebook. Let's first cover some important terms with Anna. Vocabulary, λεξιλόγιο, singular and plural, ενικός πληθυντικός. Friend request, it means το αίτημα φιλίας. In plural, τα αιτήματα φιλίας. Το αίτημα, τα αιτήματα. And just for the members, the etima is the request part and the filias is the friend part. Μπράβο, μπράβο. Post, το post, we keep it as it is. Also, it means η ανάρτηση, very formal, but we see this, we use that also. So in plural, we keep post, but τα post. And in plural, η ανάρτηση becomes οι αναρτήσεις with epsilon iota, be careful. And a reminder that whenever you see to, it is say- neuter. All right. So notification has many meanings. Γνωστοποίηση, ενημέρωση, ειδοποίηση. It can be all of this. And we use more than ειδοποίηση, and in plural, οι ειδοποιήσεις. Ειδοποιήσεις. It means that Facebook is telling you that someone has posted something and you should see it. So ειδοποίηση. And Anna, correct me if I'm wrong, but this is feminine. Is that correct? Feminine, η γνωστοποίηση. When you see ita, yes, it is a feminine article, and in plural, it becomes omicron iota. E, the sound is e, but the first one in singular, we call it ita, and in plural, we call it omicron iota. The sound is e, just e. So profile, we keep also to profile, neuter to profile, plural ta profile. We just change to ta. Group, it means η ομάδα. Of course, we use also group. So η ομάδα, οι ομάδες. So feminine in a and in s in plural. Η So, ομάδα. for example, the Learn Greek Chain group, this is the iomada. Yes. Η ομάδα. So page η σελίδα. Again, in a is σελίδες. So if you have problem or you are struggling with the article, Anna says, when you see alpha in the end, go to alpha in the end, σελίδα a, and it is one, it is just one, and not ma as in έτοιμα. So if you see a in the end, but not the syllable ma, okay, so when you see a in the end, it is just one, singular, 99%, 100% it's feminine. Okay, so is σελίδα, is σελίδες. So like button, it is το κουμπί μου αρέσει. Button is το κουμπί μου αρέσει. I like. So we don't have plural for that. Message, το μήνυμα. So as έτοιμα and mínima, the ending in ma gives us the meaning. We know that is we are talking about a neuter. So το μήνυμα, and we have one more syllable in plural. Το μήνυμα, τα μηνύματα. So το αίτημα, τα αιτήματα, το μήνυμα, τα μηνύματα. As it is το μάθημα, τα μαθήματα. So contact, of course it means η επικοινωνία, but in Facebook terminology it means η επαφή. Okay, so επαφή is the touch, but it means people we have, η επαφή. So οι επαφές. So in our στο κινητό μας, in our mobile phone, we have επαφές. Okay, so οι επαφές. So, sorry, just to add, what Anna means here, η επαφή is our contact, when on our contact list. So when you're looking for your mom's number, for example, you will go to your contact list. There it's called οι επαφές. It will be η επαφή. And the επικοινωνία is I will contact you, I will communicate with you. Θα επικοινωνήσω μαζί σου. Η επικοινωνία.
And if you stay to the end of this lesson, we're going to show you an action of how it looks with a Greek profile with translations. Πολύ ωραία. So shortcut is η συντόμευση. Σύντομα is soon, shortly. So συντόμευση, plural is συντομεύσεις with epsilon iota. So Facebook ad is advertisement, so η διαφήμιση στο Facebook or η διαφήμιση to Facebook it could be. So οι διαφημίσεις, again with epsilon iota. Settings, η ρύθμιση, plural, οι ρυθμίσεις. Event, η εκδήλωση, also it means το γεγονός, but not on Facebook. So on Facebook we say η εκδήλωση. Οι εκδηλώσεις, again with epsilon iota. Wall is ο τοίχος. And ο τοίχος. So when you see the ending os, it is 99%, no, I will say 80%, it is masculine, or because we have some feminine and some neuter that ends in os. So we have to learn this as an exception. And now we know o and os. So o masculine, os, the ending becomes omicron iota. The sound is e. So ο τείχος, η τύχη, η τύχη. So promotion, it means η προώθηση. Also in Facebook vocabulary we say διαφήμιση, advertisement. So οι προωθήσεις or οι διαφημίσεις. Cover photo, η φωτογραφία εξωφύλου or εξώφυλλου. We can say that, εξωφύλου or εξώφυλλου, η φωτογραφία. Friend, of course, ο φίλος for a male friend, η φίλη for a female friend. And οι φίλοι, οι φίλες, men and women. So timeline, on Facebook terminology, it means το χρονολόγιο. Χρονολόγιο, time, χρόνος, line is γραμμή, but not in history. In history, the name is different. In history, we are talking about what happened from ancient history, from ancient years up till now. We don't say χρονολόγιο, we say η γραμμή του χρόνου, η χρονογραμμή. But here, timeline, we say χρονολόγιο, Facebook terminology. And of course, we have member, το μέλος. You see, we have the ending os. It is one of these exceptions I told you. It is neuter. So although ο τείχος is masculine, το μέλος is neuter. So we have to learn this a few nouns and be careful when it ends in os and it is neuter. Το μέλος in plural becomes τα μέλη with ita. So, for example, το λάθος, τα λάθη, the mistake, το δάσος, τα δάση, the forest, and all this. So, application, it means η εφαρμογή, and plural, οι εφαρμογές. And now we have verbs, ρήματα. We will say the verbs in present tense, simple and continuous, simple past, and simple future. So, I follow, it means ακολουθώ. Type B2, ακολουθώ, ακολουθείς, ακολουθεί. Ακολούθησα, θα ακολουθήσω. I message, it means στέλνω μήνυμα. So στέλνω is the verb, έστειλα μήνυμα. And what I will do in future, θα στείλω μήνυμα. So in English, we say, I messaged, I will message. And in Greek, we say, I will send a message. I sent a message. I will send a message. Exactly. So I like, this is very difficult to explain. I know it is difficult. Why it is I like, it means μου αρέσει and not εγώ αρέσω. It is, we need a whole lesson to talk about that. We have done that. At the moment, if you have a problem, just learn it. It means it likes to me. So, μου αρέσει. Of course, there is no connection between I like and μου αρέσει, but this is how it is. It pleases me. It pleases me. Okay, exactly. It's similar, I think, is a Spanish, Ali, that's me gusta.
where it's like it pleases me. Pleased to meet you, but in one of the other language, when it's also I miss you, it's you are missed by me as well. A lot of languages have that mentality. It is difficult to explain. It means αρέσει σε εμένα, and when we have this σε εμένα becomes μου. This is we need a whole lesson to explain that. Just learn it at the moment. It is liked by me. Something like that. So anyway, μου αρέσει, μου άρεσε. So if it is one, we have also in plural. Μου αρέσει, μου αρέσουν, μου άρεσε, and θα μου αρέσει. I share, μοιράζομαι, μοιράστηκα, θα μοιραστώ. I share also, it could be μοιράζω in active voice, but here we say I share, μοιράζομαι, I share with you. So μοιράζομαι μαζί σου. In Greek we use passive voice. So I comment, it means σχολιάζω. Also we can say γράφω σχόλιο. Be careful, σχόλιο with iota. So σχολιάζω, σχολίασα, and θα σχολιάσω. I block, μπλοκάρω, μπλόκαρα, θα μπλοκάρω. I log in, συνδέομαι, I make a connection, it means συνδέθηκα, θα συνδεθώ. I log out, the opposite, αποσυνδέομαι. So συνδέομαι, αποσυνδέομαι. In, συνδέομαι, out, αποσυνδέομαι. Αποσυνδέθηκα, θα αποσυνδεθώ, passive voice, and I join, it means ενώνομαι, γίνομαι μέλος, I become a member. Γίνομαι μέλος, έγινα μέλος, θα γίνω μέλος. Okay, so you have seen the vocabulary. Now Anna and I will present how it works in Greek. I invited my friends to the Greek chain group. So how it works, πώς δουλεύει, πώς χρησιμοποιείται. Στο Facebook, just to say that Facebook in Greek, we have a funny name for that. Φατσοβιβλίο. Φάτσα is not a Greek word. Φάτσα is for the face, πρόσωπο. Φατσοβιβλίο we call it. Anyway, but we call it of course Facebook. So I invited, προσκάλεσα έναν φίλο μου or μία φίλη μου, because we don't know friend if we're talking about a man or a woman, στην ομάδα Greek Chain. I followed the online Hellenic lessons page. Ακολούθησα τη σελίδα του online Hellenic lessons. So although it is lessons, because it is a group of people in Greek, we don't say ton μαθημάτων, we say two. So we think it is as a person. So two online Hellenic lessons. Okay. I like to video call my father on Messenger. Μου αρέσει να κάνω βιντεοκλήση με τον πατέρα μου στο Messenger. I post 5 times a day in my groups. Ποστάρω or ανεβάζω post or κάνω κοινοποιήσεις 5 φορές την ημέρα στις ομάδες μου. I like to join groups where I can learn Greek. Μου αρέσει να γίνομαι μέλος σε ομάδες όπου μπορώ να μάθω ελληνικά or να μαθαίνω ελληνικά. I don't like seeing promotions and adverts on my wall. Δεν μου αρέσει να βλέπω διαφημίσεις, promotion adverts, the same, διαφημίσεις στον τοίχο μου. I often react to other members' posts. Συνήθως αντιδρώ στις αναρτήσεις άλλων μελών. I always forget to log out when I'm finished with Facebook. Πάντα ξεχνάω να αποσυνδεθώ όταν τελειώνω με το Facebook. I always enjoy looking at my memories or previous posts on Facebook. Πάντα μου αρέσει να βλέπω τις αναμνήσεις μου ή τα προηγούμενα post μου στο Facebook. I reorganized my shortcuts so I can access my groups with ease. Αναδιοργάνωσα τις συντομεύσεις μου
έτσι ώστε να έχω πρόσβαση στις ομάδες μου με ευκολία. I blocked my ex so she could move on. Μπλόκαρα for her. Μπλόκαρα την πρώην μου για να μπορέσει να προχωρήσει ώστε να μπορέσει να προχωρήσει την ζωή της, her life. I only remember birthdays because of Facebook. Θυμάμαι γενέθλια θυμάμαι τα γενέθλια μόνο λόγω του Facebook. I love watching live videos when it comes to learning Greek. Μου αρέσει να παρακολουθώ ζωντανά βίντεο σχετικά με την εκμάθηση ελληνικών. Learning Greek ή εκμάθηση ελληνικών. I deleted so many friends because I don't talk to them anymore. Έσβησα τόσους πολλούς φίλους επειδή δεν μιλάμε πια, anymore πια. I love being a member of different Greek learning communities, groups, and pages. Μου αρέσει πολύ. We don't say I love, αγαπώ. We say I like very much. Μου αρέσει πολύ να είμαι μέλος σε διάφορες κοινότητες που μαθαίνουν ελληνικά, σε ομάδες και σελίδες. Guess it, madepseto. You have seen the vocabulary for the week. Now let's see how many words you can remember. Ali will go through each item on the list, and when you hear the bell, you can guess what the Greek word is from the list. Ready? Γεια σας και από μένα. So guess it. Μάντεψέ το. So like button. Do you remember what it is? Like button. How do we say this in Greek? Please unmute as well. Could be Moresi. Bravo. So let's try it all together. Let's see the answer and we'll say it all together after the ding. So I will say it and then we can repeat it. Το κουμπί μου αρέσει. Το κουμπί μου αρέσει. Bravo. Group in Greek? Η ομάδα. Bravo. Super. Η ομάδα. Η ομάδα. Bravo. Page. Η σελίδα. Μπράβο, πολύ σωστά. Η σελίδα. Η σελίδα. Μπράβο. Comment. Το σχόλιο. Μπράβο. Μπράβο. Για να το δούμε. Το σχόλιο. Το σχόλιο. Σχό. So it's a σουχου. Σχόλιο. Σχόλιο. Μπράβο. Φανταστικά. Μπράβο. Friends. Φίλες. Bravo. So we usually use the masculine, even if there's 99 girls and one boy, it usually goes to the boys. So, οι φίλοι. Οι φίλοι. Bravo, super. Wall, which is what's in the red. Ο τείχος. Ο τείχος. Bravo, σωστά. Ο τείχος. Ο τείχος. I have a funny mnemonic for how I remembered what a wall is in Greek. And that was, I couldn't have tea because the wall fell down. Oh dear. Tijos. Oh dear. Okay. That's clever. Very clever. Okay, let's go to the next one. Post. How would we say that in Greek? Το post. Η ανάρτηση. Bravo. Very nice. We also use post, the post, ας πούμε. Or we also say in Greek, η ανάρτηση. Η ανάρτηση. Τέλεια, μπράβο. Menu. Το μενού. Μπράβο. Much of a muchness. Το μενού. Το μενού. Ωραία. Timeline. Χρονολόγιο. Μπράβο, super. Το χρονολόγιο. Το χρονολόγιο. Bravo. And message?
Minima. Minima. Bravo. To minima. Bravo. To To minima. minima. Also, another interesting fact, Anna mentioned what we call Facebook in Greek, which she said, to fatovivlio. But we also hear a lot of the younger generation saying sto fubu, which is FB, but they say it in Greek, fubu. So fubu. So they also say that for a shorter way of saying Facebook. Bravo, and that was Madepseto. Bravo. Bravo. Now, Zaketa Naparis, take a jersey. You are going on Facebook and your curious mother wants to ask you a bunch of questions before you do so. We will ask you a question which you may answer. For example, why are you going on Facebook? Who are you messaging? And once corrected, Anna will write each of your sentences and will send it in the chat. I will then fill it in our notepad. So to join, please raise your hands. And Ali wants to first start with, how do we word this in Greek? Please note that your curious mother doesn't only ask questions when you're a teenager, even in your 30s or late 30s or early 40s, even when you're online, she will still ask you, why are you on Facebook and who you are messaging? Anyway, I'm just curious. I was just kidding. Okay, so Zaketa Naparis, take a jersey. So I'm going to ask the questions in English and we are going to try and guess how to say the question in Greek. Okay, before we answer the questions with our next game. So the first question in English, why are you going on Facebook? How could we say that in Greek? How could we translate that? Γιατί πας στο Facebook. Yes, say again, Lisa. Γιατί πας στο Facebook? Bravo, okay. So let's see, Tim, what we resulted in. So, γιατί μπαίνεις στο Facebook? Let's say it's all together. Γιατί μπαίνεις στο Facebook? Γιατί μπαίνεις στο Facebook. Bravo, super. And correct me if I'm wrong, but μπαίνεις in English is enter. So why are you entering Facebook rather than going? Or going into. Yes, going into. Exactly. All right, so you can't say what some of our members have said. For example, γιατί θα πας στο Facebook. No, usually we say μπαίνεις because it's like we're entering the internet. So that's how the terminology is. We enter and we surf the internet. Enter also. We press enter. Enter. Yes. Press enter and you get in on your keyboard. Oh, yes. Anna, your sound is a little bit far away. I don't know. Yes, because there we are. Okay. Here it is. Okay. So you're Beno, I enter. I press enter and I come in. All right. Great. Okay. So, next question. Who will you message? Minima. Bravo. So first we'll be going with ποιος. Ωραία, ή ποιον. Okay, let's see it. Σε ποιον θα στείλεις μήνυμα? Σε ποιον θα στείλεις μήνυμα? So directly translating it, it's to who are you saying? Are you σε ποιον θα στείλεις? Are you sending? Yes. To whom? May I say? Anna. Yes, of course. Because in Greek we say στέλνω μήνυμα σε κάποιον. Στέλνω μήνυμα σε κάποιον. I am sending a message to someone. So who will you message to? Who will you message to? This is the meaning. Σε ποιον. So στέλνω μήνυμα σε κάποιον. I'm sending a message to someone. This is why σε κάποιον becomes then in genitive. Του έστειλα. Της έστειλα. So when we have this σε κάποιον, it becomes του. Σε κάποιαν, της. So σε ποιον. Στέλνω μήνυμα σε κάποιον. Thanks, Anna. Welcome. Next question. What group are you posting on? Σε ποια ομάδα θα κάνεις post? Super.
Για να δούμε. Μπράβο. They weren't wrong. Σε ποια ομάδα δημοσιεύεις? And θα κάνεις post, And θα κάνεις post. Yes. It's okay. Ah, Yes. okay. Synonym. Yes, it's okay. Let's say both. Okay, so σε ποια ομάδα δημοσιεύεις? Σε ποια ομάδα δημοσιεύεις? Σε ποια ομάδα κάνεις post? Σε ποια ομάδα κάνεις post? Bravo, super. Next one. Who is getting married today? Typical mom question. Ποιος θα παντρευτείτε? Παντρεύεται. Let's try again. Ποιος? Ποιος θα παντρεύεται σήμερα? Okay, ή ποιος θα παντρευτεί, ή ποιος παντρεύεται σήμερα. Super. Okay, so ποιος παντρεύεται σήμερα? Ποιος παντρεύεται σήμερα? May I Bravo. say something? Of Anna. course. Timon, when you say θα, we need will be married or will get married. Θα παντρευτεί. Θα παντρευτεί. Or Ah. παντρεύεται. The verb is παντρεύομαι. Ah. I am getting Continuous. married. Παντρεύομαι, παντρεύεσαι, παντρεύεται. But will get married. Θα παντρευτώ, θα παντρευτείς, θα παντρευτεί. So either ποιος παντρεύεται σήμερα or ποιος θα παντρευτεί σήμερα. Although it is today, we can use simple future because σήμερα, but let's say in the afternoon, it is future. Okay, so ποιος θα παντρευτεί σήμερα or ποιος παντρεύεται σήμερα. Perfect. Thanks, Anna. In English, it's the same. We also use continuous form for the future. So the mentality is similar. Okay, next question. How long are you going to be on Facebook? Για πόσο καιρό θα είστε πας στο Facebook? Okay. Let's see. This is Oris. Carolyn, could you repeat? I said Pussy's Oris because it's shorter time. Or πόση ώρα? Πόση Okay. ώρα? Pussy Ora. I just want to remind you, this exercise is just to practice, just to get into the thinking of how we would say it in Greek. Don't worry if you get it wrong. It's just the push of trying to think of how we would say it. Πόση ώρα? So, πόση ώρα θα είσαι στο Facebook? Πόση ώρα θα είσαι στο Facebook? Bravo. What time are you going off Facebook? Τι ώρα θα αποσυνδεύεις? Going off or going out? We would probably also say. Let's see the Greek. Bravo. So, τι ώρα? This is the easy way, We have αποσυνδέομαι, of course, but nobody says that. Τι ώρα φεύγεις, yes. Otherwise, it is αποσυνδέομαι. Αποσυνδέομαι. Which is disconnect, disconnecting from Facebook. So, τι ώρα φεύγεις από το Facebook? Τι ώρα φεύγεις από το Facebook? So, can you see the first question? Γιατί μπαίνεις? So, τι ώρα μπαίνεις? Τι ώρα φεύγεις? Modern way, yes. We don't say τι ώρα συνδέεσαι. Nobody says that. Okay, so when we say I am connected, I am joining or whatever, it is συνδέομαι. Nobody says that. Τι ώρα συνδέεσαι στο Facebook. We say τι ώρα μπαίνεις, τι ώρα φεύγεις. Ωραία. In Greek and in English, this means leaving. What time are you leaving Facebook? Go off. Yes, go off and go on. Exactly. Okay. Τι ώρα μπαίνεις, τι ώρα φεύγεις. This is modern Greek. Ωραία. If you want to say it in formal way, τι ώρα συνδέεσαι, τι ώρα αποσυνδέεσαι. But nobody says that, Yes, of course. Yeah, not even in English. We don't say what time you we connect. don't say that. But there is on button, στα κουμπιά στο Facebook, there is αποσύνδεση, it says. Αποσύνδεση, it says, yes. Log out. Who sent you a friend request today? Ποιος έστειλε ένα αίτημα φιλίας σήμερα?
Super. Ωραία. Let's see. Ποιος σου έστειλε έτοιμα φιλίας σήμερα? Ποιος σου έστειλε έτοιμα φιλίας σήμερα? May I say something here also? This σου, it means to you. Έστειλε σε εσένα. Ωραία. Ποιος έστειλε σε εσένα. Nobody says that. Ποιος σου έστειλε. To you. As we said, μου αρέσει, σου αρέσει. Okay, so to me, σε εμένα, to you, σε εσένα. So who sent you? Because the verb is στέλνω κάτι. I send something to someone. Σε κάποιον. So ποιος σου έστειλε, it should be ποιος έστειλε σε εσένα. But we don't say that. We use the weak type of personal pronoun in genitive. Ποιος σου έστειλε. Αυτά. Okay, and next, we could also say who sent you a message today? Ποιος σου έστειλε μήνυμα σήμερα? So it would be similar. Okay, next sentence. What news is showing on Facebook? What Ποια news? νέα δείχνει στο Facebook? Ωραία, μπράβο, τι νέα. Okay, let's see. Τι νέα εμφανίζονται στο Facebook? Τι νέα εμφανίζονται στο Facebook? Could we use the word δείχνει? Δείχνει. If you say δείχνει, may I say? Yes. Of course. So if it is δείχνει, we need to change the subject. So because we say στο Facebook, it means that Facebook shows. So τι νέα δείχνει το Facebook. But we don't say that. We don't, of course it is grammatically correct if we say τι νέα δείχνει who, ποιος, or what, το Facebook. So εμφανίζονται, it means appear, where, on Facebook. So of course we can say τι νέα δείχνει το Facebook, but it's not a native speaker's sentence, no way. But το Facebook, εμφανίζονται στο Facebook, it means that τα νέα are the subject Appearing of the verb. on. Yeah. Yes. So also we could say ποια νέα εμφανίζονται στο Oh, Facebook. good. Instead of τι, ποια, it's okay. Okay. Whose birthday is it today? Ποιος γιορτίζει σήμερα? Super. σήμερα. We can also say that. Bravo. Okay, let's see. Anna? So if we say ποιος γιορτάζει, in Greek it means that we have a name day, not birthday. So ποιος γιορτάζει σήμερα, it means γιορτή, γιορτάζω, γιορτή, celebration. Ποιος γιορτάζει σήμερα, it means whose name day, ονομαστική γιορτή. So when we talk about birthday, it is ποιος έχει γενέθλια σήμερα. So also we can say είναι τα γενέθλιά μου. So then it should be ποιανού γενέθλια είναι σήμερα. But this is a little bit formal. Ποιανού γενέθλια είναι σήμερα. The easy way, ποιος έχει γενέθλια σήμερα. But και ποιανού γενέθλια είναι σήμερα, of course it is correct. But So not let's γιορτάζει, not γιορτή. Γιορτή is a name day. So ποιος έχει γενέθλια σήμερα? Ποιος έχει γενέθλια σήμερα? Also, somebody said ποιος γιορτάζει σήμερα. Anna said it's for name day, and that's correct. But we could also mean it in the sense of who is celebrating today. So they could be celebrating anything. Yes, if the question on the right column was who is celebrating, then the translation would be yes, ποιος γιορτάζει σήμερα. Yes. But when the English in the column, I mean the right column, it says whose birthday is today. So it means ποιανού γενέθλια είναι σήμερα or ποιος έχει γενέθλια σήμερα. Awesome. Okay. Next question. What did you learn on Facebook today? Τι έμαθες στο Facebook σήμερα? Μπράβο, ωραία. Τι έμαθες σήμερα στο Facebook?
Τι έμαθες σήμερα στο Facebook? Super. Ωραία. So let's go on to our next game. And you can say τι έμαθες στο Facebook σήμερα. Yes, it would be correct. Ωραία. Okay, so we've had participants raise their hands, and basically we're going to be asking these questions, and you may answer very briefly, and Anna will then write in the notepad and I will copy and paste it. Very simple. Let's start off with Angeliki. Ali. So, γιατί θα μπει στο Facebook? Θα πάω στο Facebook γιατί θέλω να δω τα νέα με τους φίλους μου. Ωραία, super. Τα νέα με τους φίλους μου, what do you mean? You want to share, να πούμε τα νέα μας, you mean to say our news? Να δω τι γίνεται. Τι κάνουν, να δω, ναι, because τα νέα, when we say the news, different, is the news on TV, for example. So with your friends, you want to chat. This is the meaning what you want to say. Όχι, τι κάνουν. Τι κάνουνε, okay. So για να μάθω τι κάνουν. Hold on a minute. If it is correct, that, please check. Θα μπω, not θα πάω, μπαίνω στο Facebook. Enter, θα μπω στο Facebook για να take out the, πώς το λένε, το ερωτηματικό, because it's not, βγάλε το ερωτηματικό, το question mark, please. So this is what you want to say, Αγγελική, για να μάθω τι κάνουν οι φίλοι μου. Ναι. Ωραία. Or if you want to say για να μάθω τα νέα των φίλων μου. This is okay. Για να μάθω τα νέα. From their post you mean, τα νέα των φίλων μου. Yes, for their post. Για να μάθω τα νέα των φίλων μου. Yes, this is correct. But θα μπω στο Facebook. Δεν θα πάω, θα μπω. Θα μπω, ναι. Let's repeat this, Angeliki. Okay. Θα μπω στο Facebook για να μάθω τι κάνουν οι φίλοι μου. And the other one? Για να μάθω τα νέα των φίλων μου. Ωραία, very good. Let's head over to, thank you, Angeliki. Aaron, Ali. So, who will you message? Σε ποιον θα στείλεις μήνυμα? Τι ακούω. Κοίτα τη δουλειά σου. Κοίτα τη δουλειά σου. Μπράβο, Aaron. Ωραία. It's like mind your own business. Okay. Όχι. Θα στέλνω μια μήνυμα στο φίλο μου, στο φίλος μου, Wolfram. Try that again. Just try that again, Aaron. You have time, don't worry. Θα στέλνω μια μήνυμα στο Wolfram, ο φίλος μου. Στον φίλο μου, to my boyfriend. Ooh, Howard, I would just say friend. I don't think his wife would like that. Το φίλο μου. Okay, so θα στείλω, not θα στέλνω, ένα μήνυμα, not μία μήνυμα, ένα μήνυμα. It ends in ma, so it is neuter. Θα στείλω ένα μήνυμα στον φίλο μου. Ένα μήνυμα στον φίλο μου. When we say στον φίλο μου, it is a little bit complicated. We cannot understand if we are talking about your boyfriend or your male friend. So, στον φίλο μου τον Κώστα, if you say, στον φίλο μου τον Παύλο, στον φίλο μου τον Tom, then we understand that we are talking about just a friend. If you say, θα στείλω ένα μήνυμα στον φίλο μου, 99% we think that you are sending a message to your boyfriend. It's up to you. So, θα στείλω ένα μήνυμα, it is neuter, θα στείλω ένα μήνυμα στο φίλο μου τον Κώστα, στο φίλο μου τον Παύλο. Okay, for example. Θα στείλω ένα μήνυμα στον φίλο μου τον Wolfram. Τον Wolfram.
Okay, μισό λεπτό, because it is Wolfram. So Aaron? in English sorry. names, we don't have problem with accusative. O Wolfram, ton Wolfram. It's okay. Bravo. And if your friend was a girl, how would you say it? Θα στέλνω ένα μήνυμα στην φίλη μου. Μπράβο. Yes, στην φίλη μου. Μπράβο. But be careful, not θα στέλνω, θα στείλω. You are not going to do it again and again. You are not using future continuous. You are using simple future. I will send. Θα στέλνω, it means I will be sending. So θα στείλω μήνυμα, okay? One message. Or if you say every day, κάθε μέρα, at 5 o'clock, στις 5 η ώρα, θα στέλνω μήνυμα. Yes, this is okay, but this is a repetitive action, again and again. But if the question is, γιατί θα μπεις? Γιατί θα μπεις? Θα μπω, now, for once. Θα μπω για να μάθω. So we are using simple future. Θα στείλω. Ωραία. Thank you, Anna. Welcome. I want to head over to Denitra. Okay. Ali. I'm going to go to a different question. Yes, of course. So how long are you going to be on Facebook? Πόση ώρα θα είσαι στο Facebook? Θα είμαι στο Facebook για 2 ώρες. Super. Πολύ ωραία. Μπράβο. Let's give Denitra another question, Ali. Okay. Τι νέα εμφανίζονται στο Facebook? Στο Facebook εμφανίζεται τα νέα από ναύπλιο. Ωραία. Άννα? Ναι, το γράφω. Δήμητρα, είσαι από το ναύπλιο? Κατάγεσαι, are you coming from, your origin, your roots are from ναύπλιο? Όχι ακριβώς, αλλά έχω σχέση με μια οικογένεια εκεί. Πολύ ωραία. Στο ναύπλιο. Μένω στο ναύπλιο όταν είμαι στην Ελλάδα. Πολύ ωραία. Και ωραία προφορά. Είναι υπέροχο το ναύπλιο. Ναι, πολύ ωραία. So, από το ναύπλιο, τα νέα από το ναύπλιο. Από το ναύπλιο. Και πολύ ωραία προφορά την μπράβο. Ευχαριστώ. Where are you come from? Από πού κατάγεσαι, από πού είσαι? Είμαι από το Τρινιντάντ και το Μπάγκο, στη Καραϊβική. Δεν το πιστεύω. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. You've been We are all over the world. Μια φορά, Μπράβο. Πολύ ωραία. Nice to have you back. Ωραία. Very nice. Yes, very nice. Tim, I want to ask you a question. Yes. Σε ποια ομάδα θα δημοσιεύεις σήμερα ή θα δημοσιεύσεις ή σε ποια ομάδα κάνεις post σήμερα? Sure. Θα κάνω post στο Learn Greek σήμερα. Έκανα πολύ... I'm just trying to think what to say in English and then in Greek. Try to think in Greek, Timon. Okay. Έκανα όλα τα post σήμερα για το Learn Greek και όλα τα άλλα post που θα δημοσιεύσω. Μπράβο. See on the chat. I wrote it. Δημοσιεύσω. Θα είναι impromptu. Will be impromptu. I don't know how to say that in Greek. What do you mean? Θα είναι καινούρια. It means it's like how do you explain impromptu? It will come from thin air. It will come out of the blue. Θα είναι αυθόρμητα. Θα είναι της στιγμής. Αυθόρμητα. So, Τιμών, τελείωσα. I finished with. Τελείωσα με τα post στο Greek Chain. Τελείωσα όλα τα post. Με τα post. Τελείωσα με τα post στο Greek Chain. Και από εδώ και πέρα, from now on, για σήμερα, από εδώ και πέρα, για σήμερα, what will be, shall I say? Τι θα γίνει?
θα είναι αυθόρμητα. Θα είναι της στιγμής. Θα είναι της... Ναι, μισό λεπτό, θα είναι της στιγμής. Or θα είναι spontaneous. Αυθόρμητα. Is it what you want to say? There's a word here on Google Translate that says αυτοσχέδιος. Θα αυτοσχεδιάσω. Μπράβο. Αυτοσχέδιος, no. Θα αυτοσχεδιάσω. Μπράβο. Θα αυτοσχεδιάσω. It means θα είναι spontaneous. Αυθόρμητα. Δεν έχω κάνει plan. Δεν έχω προγραμματίσει κάτι. Okay, θα αυτοσχεδιάσω. Μπορείς σε παρακαλώ να μας γράψεις στο αγγλικό so for me to learn it all this Yes, of course. Okay. So yeah, sorry. No, say it, Anna, it's fine. So αυτοσχεδιάζω, it means I haven't think about it. I haven't thought about it. Just spontaneously, whatever comes to my mind, I post it. Αυτοσχεδιάζω. Αυθόρμητα, της στιγμής. Της στιγμής, on the moment. Okay. Impromptu, Jesus. Impromptu. Okay. Can it also be spur of the moment? Spur of the moment. Ναι, ωραία. Αυτό το ξέρω. I know this. That's a good one. But impromptu, no, it is too high. C2 level. Bravo. Ωραία. I just wanted to bring to your attention, Tim, did you notice when Anna said thinking Greek, how much more quickly you spoke in Greek? Bravo. It just flowed out of your mouth. Did you notice that? Yes. And so this is why I say to a lot of students, always try to be exposed to the language as much as you can so that you can get into the flow and the feeling of the language and the mentality, because it's very, very, very important when learning a language. Ωραία. Thank you, Ali. And then you start thinking in the language. All right. Ali, your question is, what did you learn on Facebook today? My question. Yes. Oh gosh, σήμερα δεν μπήκα στο Facebook. Okay. Όχι μπήκα. Συγγνώμη. Okay, so τι έμαθα στο Facebook σήμερα? Σήμερα έμαθα ότι έχουμε ένα εκπληκτικό κοινό στο Learn Greek και είδα τις όμορφες ευχές που σου έστειλαν. Okay, now you can translate that to English. So today I saw that we have a very beautiful Κοινό, public. Yes, on the Learn Greek chain, and I saw all the beautiful posts and comments and wishes that they sent you. Ναι, κοινό. Αυτά. Πολύ ωραία. Okay, so Tim, let's choose the next question. Who we're going to be asking? Yes. Who else has risen their hands? Ali? Let's ask Carolyn. Okay. Carolyn, can I give you a choice in what I can ask you? Τι μάθες? Ναι, τι μάθες σήμερα? Okay, so τι έμαθες σήμερα στο Facebook? Έμαθα λεξιλόγιο για τις βάρκες. Για τις βάρκες. Τα ονόματα της βάρκες. Τα ονόματα, the type you mean? The names of different sort. Τα ονόματα διαφορετικά. Τα διαφορετικά, ναι, συγγνώμη. Διαφορετικά. Such as, do you know something to say? Τα διαφορετικά ονόματα των βαρκών. Oh, you would say that. So, for example, you mean καϊκή? Καϊκή, Καραβάκι. Μπράβο. Καραβάκι. So it is not βάρκες. So it is, how do we say this? Οχήματα των θάλασσων. Σκάφη. Ονόματα σκαφών. Yes. Σκάφος is a little bit as a yacht. Okay. We can say Karavi is a big one, so it is not a varka, it is not a boat. Pleumena, if you want to be more specific, it is ta pleumena. Of course, it is very
how to say, classic and old Greek, but it means all these objects that can stay on the water, pleumena. And then so this is the umbrella, the name, the title, ta pleumena. And after that, we can have βάρκα, καΐκι, ιστιοπλοϊκό, ιστιοφόρο, whatever. Vakula. Tell me again, Caroline. Vakula. Varkula, yes. Varkula, the small boat. There is a song, Varkula του ψαρά. Αυτό σκεφτόμουν. That's such a cute song. Όλα αυτά είναι πλεούμενα. All these, όλα αυτά είναι πλεούμενα. It means that, πλέω, to sail. Pleo, it means, pleo, literally, it means I stay on the water. Yes. Okay, pleo, and so the things, the items, the objects, we call them pleumena, floats. Ναι. Yeah, they float. Μπράβο, τα πλεούμενα. Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. For example, one of, because of the season, λόγω της εποχής, it is very normal, very easy, very common, πολύ συνηθισμένο να ακούμε τα υπτάμενα δελφίνια, the flying dolphins. Υπτάμενα δελφίνια, it is very quick, πολύ γρήγορα πλεούμενα, from one island to another, από το ένα νησί στο άλλο, we use υπτάμενα δελφίνια, flying dolphins. Add that also if you haven't. We'll do a lesson on different boats. I know it's a very good idea. Very good. But it's pleumena, we say, not boats. This is not boats. Okay. Pleumena. I want to repeat everything that we've said. Has everybody spoken? No, not everybody, because they haven't raised their hands, but they will get a chance in the next lesson. If you haven't raised your hands, we're going to move to the next lesson. If you would like to answer one of these questions, please raise your hand. But I do want to practice the speaking, because this isn't a very easy lesson today, but I think it's essential that we test ourselves. No. It is not easy, Timon. It is terminology, and we have these cases, accusative, genitive, before the verb, all this. No, it's not easy. I say that like it's difficult for us adults, but then I'm thinking there's 8-year-olds that know this backwards. that knows all these terminologies even more than adults backwards. So I get my kick in the butt when I think about that. All right, so let's repeat these sentences. Let me just see quickly. Okay, I will enter Facebook to learn what my friends are doing. Ali, you can say the Greek. Sure. Θα μπω στο Facebook για να μάθω τι κάνουν οι φίλοι μου. Θα μπω στο Facebook για να μάθω τι κάνουν οι φίλοι μου. To learn the news of my friends. Για να μάθω τα νέα. Wait for the bell, Ali. Για να μάθω τα νέα των φίλων μου. Για να μάθω τα νέα των φίλων μου. I will send a message to my friend. Θα στείλω ένα μήνυμα στον φίλο μου. Θα στείλω ένα μήνυμα στον φίλο μου. Now I will send a message to my friend Wolfram. Θα στείλω ένα μήνυμα στον φίλο μου, τον Wolfram. Θα στείλω ένα μήνυμα στον φίλο μου, τον Wolfram. I will be on Facebook for 2 hours. Θα είμαι στο Facebook για 2 ώρες. Θα είμαι στο Facebook για 2 ώρες. On Facebook, all right, this is difficult to translate in English. But I've tried to do as much as it corresponds to the Greek. So on Facebook, the news appears from Nafplio. And this, Ali, you can help me. Mm-hmm. So on Facebook. We can say we can change the construction, no problem, the position.
No problem. Τα νέα από το ναύπλιο εμφανίζονται στο Facebook. Yes, so the Εμφανίζονται, news on yes. Facebook appears on. Bravo. We yeah, can change. from We don't Nafplio. have problem in Greek. We have cases. We have cases. We don't have But anyway, we understand what worry. you said in Greek. Yeah. We can put the words as we want. No problem. Yeah. Let's say both, Ali. So, στο Facebook εμφανίζονται τα νέα από το ναύπλιο. Στο Facebook εμφανίζονται τα νέα από το ναύπλιο. Or εμφανίζονται τα νέα από το ναύπλιο στο Facebook. There's so many ways that we can say it. Honestly, it's like a... But Timon has to change. But Timon has to change they appear. No, it's not correct. The news English appears, whereas the news appears... The news appears, not they. Take out they. Bravo. Wait a second. Yeah. Okay, take out this and put an arrow appear after the news if you want to be correct. Appears also. Bravo. The news appears. Super. No problem. It's okay. The news appears. The news appears. From, yes. So we could have said the news that is showing on Facebook is from Nafplio. Yes. Okay. Okay, so the news that is showing on Facebook is from Nafplio. Okay. I will do posts on the Greek chain. Θα κάνω post ή θα δημοσιεύσω στην ομάδα Learn Greek Chain. Θα κάνω post ή θα δημοσιεύσω στην ομάδα Learn Greek Chain. Oh, I just loved you hearing that. I finished the posts on the Greek chain. Τελείωσα με τα posts στο Greek Chain. Τελείωσα με τα posts στο Greek chain. This one here. Today I didn't go on Facebook. Σήμερα δεν μπήκα στο Facebook. Σήμερα δεν μπήκα στο Facebook. I logged in and I found out that we have, oh, this is my sentence, sorry, I just clicked now. So I logged in and I realized that we have a wonderful audience on our group and I saw the messages that everybody sent. So in Greek, μπήκα και έμαθα πως έχουμε ένα εκπληκτικό κοινό στην ομάδα και είδα τις ευχές που σου έστειλαν. Μπήκα και έμαθα πως έχουμε ένα εκπληκτικό κοινό στην ομάδα και είδα τις ευχές που σου έστειλαν. When you're in teacher mode. Next time, Ali, your sentences smaller, please. Oh gosh, I can't believe it. I'm so sorry about that. But anyway, bravo everyone. It was very good. Bravo, very well done. Nice accents. Very good. Ωραία. Let me just clear the drawings and we are moving on. So it's time to speak like a Greek. We will give you up to 2 minutes to speak about the following topics. What do you like doing on Facebook? You can speak about the topic, and after your time, Ali and Anna will help correct sentences if needed. Anna, you don't have to write all the sentences. To join us with this exercise, please raise your hand. And if you do not want to raise your hand, you will have the opportunity to answer general questions about the topic with Ali. So what do you like doing, or what do you like most on Facebook? Τι σου αρέσει να κάνεις πιο πολύ στο Facebook? Τι σου αρέσει να κάνεις στο Facebook, τι σου αρέσει πιο πολύ στο Facebook? Let's start with Aaron. Μου αρέσει, στο Facebook, μου αρέσει να κάνω τα post με φωτογραφίες από την ζωή μου. Ειδικά όταν ταξιδεύω someplace, κάποια μέρα. Σε κάποιο μέρος or κάπου. Μπράβο, πολύ. Σε κάποιο μέρος or κάπου. Σε κάποιο μέρος. One more time. Μέρος.
μέρος, σε κάποιο Or μέρος. κάπου. Or σε κάποιο μέρος, or κάπου. Μπράβο. Ωραία. Yeah. Thank you, Aaron. Denitra. Ναι, στο Facebook κάθε μέρα μπω στο Facebook να κάνω post με μια φωτογραφία με το πρωινό στη θάλασσα και λέω καλημέρα στους φίλους μου και επιπλέον στείλω μήνυμα στο φίλο μου Σταύρος, στον Ναύπλιο. Μισό λεπτάκι λίγο. Και διαβάζω τα νέα. Τέλεια. Πολύ ωραία. So, μπαίνω και κάνω post. When you say με το πρωινό, you mean your breakfast? Όχι το πρωινό μου, αλλά έχει φωτογραφίες. Πρωινές φωτογραφίες. So κοντά στη θάλασσα. So we have to change that. When we say με το πρωινό, it means with our breakfast. So μπαίνω και κάνω post. We can say, you can correct it, Timon. So I'm writing it. So μπαίνω και κάνω post πρωινές φωτογραφίες. Okay, φωτογραφίες. If you say πρωινό, it is my breakfast. Okay, το πρωινό is my breakfast. Or if it is an adjective, το πρωινό μου, whatever, το πρωινό μου μάθημα. My morning lesson. But when we say το πρωινό, it is breakfast. So instead of λέω καλημέρα, we can use a very nice verb, καλημερίζω. Καλημερίζω τους φίλους μου. So instead of λέω καλημέρα στους φίλους μου, we can say καλημερίζω τους φίλους μου. Ναι. And then you can say στέλνω μήνυμα στον φίλο μου, τον Σταύρο, στο Ναύπλιο. So many articles I know. But στέλνω μήνυμα to someone, σε κάποιον. Στέλνω μήνυμα σε τον becomes στον. So if you learn στέλνω μήνυμα σε κάποιον, then you know σε plus the article in accusative. So στέλνω μήνυμα στον φίλο μου, τον Σταύρο, where is he? Στο Ναύπλιο. So breakfast photographs, okay. Breakfast photographs, Timon, it means photographs with breakfast. It's not what she wants to say. She wants to give morning photographs. Is it correct? Oh, Yeah, morning photographs. Morning photographs, yes. With the sunrise, with the sun. This is what you mean, eh? Όχι. Έχει What? πρωινό. Like on the table, it's a breakfast scene με croissant, cafes. So you need πρωινό. Yes. Ναι. Yeah. It's like taking a photo of your food and having a beautiful background. Okay, so Ακριβώς. but But this I is do what that every I'm day. Don't worry. So it is not πρωινές φωτογραφίες. No, you have to put it as it was τότε. Με το πρωινό στη θάλασσα. This is why I asked you from the beginning. Πρωινό, do you mean breakfast? And you said no. So I thought you meant my own breakfast. When you asked, I said it wasn't my own breakfast, but okay. A So breakfast. With breakfast. breakfast for anyone. Super. So Timon, can you please correct it? I'm trying. As it is in the beginning. So μπαίνω και κάνω post μια φωτογραφία με το πρωινό στη θάλασσα. Okay. Yes. All right. Let Not me try. πρωινές φωτογραφίες, if you can do that. Yes. Let me do that. And then, Denitra, you can just repeat this if you would like. Μπράβο. Ωραία. Let me just make it blue. Μπράβο. Okay. Okay. Μπαίνω στο Facebook και κάνω post μια φωτογραφία με το πρωινό στη θάλασσα. Καλημερίζω τους φίλους μου. Λέω καλημέρα. Το ίδιο, ναι. Στέλνω μήνυμα στον φίλο μου, τον Σταύρο, στον Ναύπλιο. Bravo. Very nice. Thank you so much, Denitra. Next we have is
Angeliki. Μου αρέσει πολύ να στέλνω φωτογραφία, αστείες φωτογραφίες και ταινίες στο φίλο μου, ο Ανδρέας. Πολύ ωραία. Στον φίλο μου, τον Ανδρέα. Μπράβο, Αγγελική. Ωραία, τον Ανδρέα. Στον φίλο μου, τον Ανδρέα. Okay, στον, it's accusative, and now you give his name. Στον φίλο μου, τον Ανδρέα. Συνεχίζει, Αγγελική. Και μου αρέσει γενικά να μιλήσω με όλους τους φίλους μου στο Facebook κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα. Ωραία. Μου αρέσει να μιλάω. Ναι, μου αρέσει να μιλάω. Θέλω, be careful here, θέλω να μιλήσω. So the second one, θέλω να μιλήσω, it is a subjunctive, past subjunctive we call it in English. In Greek it is συνοπτική υποτακτική. Θέλω να μιλήσω, one action. But μου αρέσει να μιλάω, this is present subjunctive. In Greek we call it εξακολουθητική υποτακτική. And after μου αρέσει, we use this because it is a habit and I do it again and again. So learn that. Μου αρέσει να μιλάω, but θέλω να μιλήσω. It's different. Ωραία. Anna, Αγγελική said να μιλώ originally. Μου αρέσει να μιλώ. Isn't that correct as well? Μιλάω, of course. The verb is μιλάω, βέβαια. Ναι. Of course, μιλάω. Perfect. Thank you, Angeliki. Bravo, Angeliki. Bravo. Lisa. Just unmute your microphone. Yes. Hello, γεια σας. Δεν χρησιμοποιώ συχνά το Facebook, αλλά μου αρέσει να βλέπω φωτογραφίες από ελληνικά νησιά. Τέλεια. Και μου αρέσει να διαβάζω τα post για να μαθαίνω ελληνικά. Bravo, Lisa. So this is, give me a second, I'll give you something. Όλα ήταν σωστά, απλά just an extra vocabulary. Να διαβάζω τα post or τις αναρτήσεις or τις δημοσιεύσεις. What you said was 100% correct, okay? But just an extra terminology. Να διαβάζω τα post or τις αναρτήσεις or τις δημοσιεύσεις. Would you like to say this, Lisa? Να διαβάζω τα post, τις αναρτήσεις, τις δημοσιεύσεις. Bravo, very nice. Bravo. Great. Carolyn. That's right. Συνήθως δεν προλαβαίνω να βγω στο Facebook γιατί έχω πολλά μαθήματα, αλλά μου αρέσει σήμερα προλαβαίνω να βγω στο Facebook και μου αρέσει να βλέπω διασκεδαστικά βίντεο μεγάτες και να βρίσκω νέες ιστοσελίδες. Πολύ ωραία. So, did you say something about today, σήμερα? Yeah.
Ωραία. So we have to change a little bit. Σήμερα πρόλαβα να μπω. Πρόλαβα. Έτσι, πρόλαβα να μπω και είδα ναι. διασκεδαστικά βίντεο με βίντεο γάτες. με If you are γάτες. talking about today, σήμερα πρόλαβα να μπω. So, μπήκα. Σήμερα μπήκα στο Facebook. Usually, συνήθως δεν μπαίνω. What you said, συνήθως δεν μπαίνω, γιατί έχω πολλά μαθήματα. Αλλά σήμερα πρόλαβα και μπήκα, or πρόλαβα να μπω. We could say also πρόλαβα και μπήκα, Ναι. There are many ways. Πρόλαβα και μπήκα. Okay, πρόλαβα και μπήκα και είδα, whatever. Prolava is like I made it in time, or Μπράβο, Had time. προλαβαίνω. Μπράβο. Prolava και μπήκα. Okay. Πρόλαβα Ωραία. και μπήκα, or πρόλαβα να μπω. It's the same. Ωραία. Carolyn, bravo, πάντως. Thank you so much, Carolyn. Very nice. Good. Bravo. This is an ask, but Jackie, would you like to try? Give it a second. Just unmute your microphone. Yes. Feel free if you would like to speak. No? Okay. Before we finish, I have one more surprise. But bravo, everybody. I'm so proud of you. It's a very difficult lesson today. Είναι δύσκολο. So here's the post that I put up on the Greek chain. Thank you to Online Hellenic Lessons, Anna, for the translations. Thank you. So you can go onto the group and take a look at this. But more importantly, I want to go through these, which is on Anna's Facebook. What Anna sees. Τι βλέπει η Άννα. What Anna sees. I think these two are the same. I'm not sure, but let's translate as they go, and then at the end you can put your Facebook on Greek, and you can you'll know everything that it says. So let's not quite. Not quite. It's difficult. Sometimes it's complicated. Ναι. Anna. So what? Yeah, you can go, and I'll just type in English. Okay, messages. So, ροή σελίδων, I don't know what you see, but it means the flow of pages. I don't know what you can see in your... So, rendezvous is your meetings. Στατιστικά is the statistics. Εκδηλώσεις, γεγονότα, also the events. Ομάδες, groups. Επαγγελματικές εφαρμογές, it means business applications. Professional, okay, whatever. So, διαχείριση αγγελιών εργασίας, Jesus. Αγγελία εργασία, work, it is the ad for working, how you can deal with it. Διαχείριση is like management Yes. of it. Αγγελία is the advertisement. Εργασία is when you are searching for a job. So, job, something like that. Καταστήματα is, usually we call it marketplace or shops. Ναι. Προσφορές, offers, discount. Discount is εκπτώσεις. Προσφορές is offer, yes. So, διαχείριση διαφημίσεων, exactly the same with διαχείριση αγγελιών, management of advertisement. So, εργαλεία, WhatsApp tools, it means εργαλεία. WhatsApp tools. Εργαλεία του Messenger again tools. So, ειδοποιήσεις, ειδοποιήσεις notifications. Oh, sorry. Okay. Κοινοποιήσεις publications, posts. Shares. Shares, ωραία. And it's what has been shared from one page to the other. Mentions, what's the mentions here? Αναφορές, I don't know. It's in English mentions. In English, yes. Αναφορές, like text. Αναφορές. So, critiques, critics. Is it reported? Reports. Κοινοποιήσεις παρουσίας. Παρουσία, it means where you are. Κοινοποιήσεις is when you see also the sign
when you give your location. Share location, μπράβο. Κοινοποιήσεις παρουσίας. So, επεξεργασία σελίδας, it means when you want to edit your page. Ωραία. Yes. Επεξεργασία, again, management of information. Of, Editing. It's editing πληροφορία σελίδας. Page Yes. info. Ωραία. Exactly. Ποιότητα is quality of page quality. Ρυθμίσεις, settings. So, αυξήστε το κοινό σας, it means increase your audience, if you want to say that. Προσκλήσεις φίλων, friends invitations. Friends request also, in terminology here. Αντιγραφή συνδέσμου σελίδας, copy-paste, copy your link. The link, bravo. The link of your page. Page link, ωραία. So the other are the same as you said. Yes, yeah. Okay, let me just move this a little bit here so I can save it and send it to everybody. Thank you, Anna. And so if you can see on not on the top, at the bottom, there are something there from the mobile, maybe if you want to say also αρχική. Αρχική is, what is αρχική? Homepage, bravo, homepage. Σελίδες, ομάδες, groups of course. Σελίδες, pages. And ειδοποιήσεις, notifications. And menu, το menu. Ωραία. Bravo. Let's carry on. Oh. Carry on. Okay, so ομάδες groups, marketplace, it stays like that. Okay. Αποθηκευμένα saved, dating we say toys, παιχνίδι, games, sorry, φίλοι, friends, αναμνήσεις, memories, σελίδες, pages. Getting easier now, Anna. Yes, εκδηλώσεις, events, ωραία, video of course to watch. And then we have music. Oh, sorry, let me just... Films. Εκπομπές, something like broadcasting. Shows. Shows, okay. Oh, okay. I'm not sure. Βιβλία, books. Applications and games. Αγαπημένες, favorites. Again, εκδηλώσεις, events. Ερωτήσεις, questions. Κριτικές που έχει κάνει, critics that they had made. Critics. Reviews, it could also be reviews, reports. Ωραία, ναι. Put an E. Ωραία. Ομάδες, groups, also teams, it can be. Προβολή ως. Viewers. Showers, ωραία. Ωραία. Αναζήτηση is search. Κατάσταση λογαριασμού, the condition of your ο λογαριασμός στο Facebook. How do you say? Account. Μπράβο. Account status. Account status. Ωραία. Αρχιοθετημένα. Saved. Okay. Αποθηκευμένα είναι τα saved. Αρχιοθετημένα. Is like we have archives. Yes, archives. That's correct. Thank you. Ναι. Αρχείο ιστοριών, it is our stories. Αρχείο, it's the files, what we have. Oh, yes, stories. Αρχείο is a file. Past stories, okay. It is the same, αρχείο, archives also. Αρχείο δραστηριοτήτων of activities. I think they call it activity log. Activity. Yes. Yes, it is. That's correct. Spot on. Activity log. That's correct. Thank Activity you. log, ωραία. Προφίλ και προσθήκη ετικετών. Ετικέτα is tag. Προσθήκη is to insert, to add. Add tags, yeah. Μπράβο. Profile and add tags. Η ετικέτα
οι tags, ωραία. Έχουμε και άλλα? Don't think so. Let's see. On the top of the Facebook in a right, nutshell. on the top of the right, there is όλες οι συντομεύσεις. Οι συντόμευσεις, it means the shortcuts. The shortcuts. Yes. Bravo, everybody. Φτάσαμε. Φτάσαμε στο τέλος.